the boat is shaking. I'm seasick. I cannot eat for couple days, almost 1 week, or vomiting on the boat. It's very difficult. Some people want to buy the boat, and they bring the people. We have to pay money and and pay the gold for the people who own the owner of the boat, and then we can get on the boat. I was young. I only one of me. I don't know anybody else. Because my father, they go back to China. I am alone in Vietnam, come to Macau. Macau has always been something in the back of my mind for a long time in terms of my travel plans. For many years, I postponed it, mainly due to perhaps you can say a big fear of facing my past and seeing the significant changes compared to what my parents went through. I've been really lucky to live and grow up in a very privileged country, so to say, and comparing to what a lot of people went through in the 70s and 80s, I'm sure it was a big and dark contrast. My first impression of Macau was, wow, this is almost a metropolitan city. It's very overwhelming in terms of all the lights, the buildings, the people. It's something I'm not used to growing up in Vancouver. And I was hoping to see a lot more of the past than what my parents talked about. And unfortunately, 31 years can come and go with the blink of an eye, and you never know what will happen. And obviously, the changes took place. Everything is changed a lot. I cannot find there's something already lost. I remember, I think on February or March, around like that, on 1980, the police come and take us to go to, the Green Valley. We have to stay on the Green Valley camp for 1 month, and after that they send us to the Macau for a year or something. Then after that they send us to the Congo. Here's the entrance. I work at the school for the elementary, for cleaning, for the teacher, the teacher office and the library. Until I get married, I have my children, my oldest son. I'm part of a group of people in the 80s and 70s known as the boat people. And unfortunately, there's not too many documentaries or documented papers of these people and their history. Given the circumstances of the Syrian refugee crisis, only now these people are slowly speaking up. This side is the gate. The people watch out who go in and out. Nighttime they close. I don't remember these people, to be honest with you. However, seeing myself as a baby and being surrounded by these different people who grew up and lived in the same conditions as my parents did, definitely a humbling experience. And the way I feel about it is, if I could meet these people today, I definitely would, and to befriend them would mean a lot to me. This is how the mother, father treat me very nice. This is how these people, the parent treats me very nice, and they give me food eat. But I cannot find them. I like to say them. I go over there. I still remember them.
miss them a lot, and they really nice to me. I still remember in my life, and I still tell my teacher, my teaching my children, and treat people good, nice. But we have to, people respect us. We have to respect the people back too. In refugee camp, we have nothing to eat, right? She bring the egg chicken up to the refugee camp for me. My husband cook for me. Yeah, she's really nice. I never forget my behind. Como correspondente à ANOP em Macau, mandava noticiário todos os dias para lá. E houve uma altura que realmente não me contive, porque estavam a chegar constantemente refugiados à Ilha da Taipa em barquinhos. A imagem repete-se hoje, que nós vamos a ver os que fogem da Síria e do Afeganistão. É que eles chegavam em barquinhos assustadores, de frágeis, a meter água por todos os lados, carregadíssimos de gente. Essas pessoas a subir, a montanha é alta, bem em Cauã, a ver aquelas pessoas todas molhadas, que vinham algumas crianças. Deu-me um sentimento de... Quer dizer, fiquei triste ao ver aquela situação, ver aquelas pessoas. Isto era o sítio onde os refugiados eram concentrados numa primeira fase. Portanto, isto é a zona da Barra, hoje aqui é o Museu Marítimo, é deste lado. Esta zona toda foi muito recentemente recuperada, e era aqui onde as lanchas da Polícia Marítima e Fiscal, que faziam a fiscalização da costa de Macau, aportavam. Era a ponte número 1, que aqui fazia de base das vedetas da Polícia Marítima, era aqui. E os primeiros vietnamitas que vieram a Macau, em embarcações, atracavam aqui. E eram aqui que recebiam alimentação, eram abastecidos de combustíveis, de água, e depois eram levados aqui para a doca de Dom Carlos I, ou então depois o pessoal ia para os centros sociais aqui do governo de Macau. Era tabu porque, no meu modo de ver, dos anos em que eu tive que lidar com todos esses vietnamitas, duvido imenso que aquela barca que ali está tão pequenina, aquela balsa, com 12 pessoas a bordo, tivesse vindo do Vietnã até Macau. Portanto, a maioria deles trazia alguns alimentos, cigarros e tudo em chinês, escrito em chinês. Portanto, provavelmente, sempre dizia isto, vinham da República Popular da China, porque havia lá milhares e milhares de vietnamitas chineses. Para mim era muito estranho, porque eu vinha de Portugal, onde coisas semelhantes não aconteciam, não havia perspectiva alguma de acontecer, nem sequer parecida. De maneira que era um bocado o espanto por aquilo que se estava a passar. Eu cheguei a ver embarcações com rombos brutalíssimos que eram tapados com esferovite e pano, e portanto para aguentarem a embarcação à tona. Era uma coisa, uma visão dramática das coisas, e como é que eles conseguiam sair do Vietnã, portanto, que fica para lá da ilha de Hainan, portanto, bordejar toda a costa de Hainan e chegar aqui. São mais de 700 quilómetros de distância até lá. Era uma coisa brutal, e eles enfrentavam tudo isso para chegar a salvo a Hong Kong, que era a miragem deles, e portanto isso dava bem a noção das imensas dificuldades e do drama que essas pessoas viveriam nas regiões de onde vinham. 以前我哋住好似呢啲屋嗰啲屋頂係咁樣咯，係嘛？係啊，嗰本書有咯，你睇到啦，係嘛？即係以前呢度就係賣餸啊，嗰啲人咧住喺嗰啲地方嗰啲咧就係種菜嚟賣俾人哋。嗰啲田嘅人依家倒多到垃圾嗰度咧，就係種田嘅，依家全部垃圾晒啊，變成垃圾堆啊，冇人啊，啲人流晒啊。喺南面，我最深刻嘅咧就係咧，好多時佢哋打交。第一次啊，第一個越南人啊，好似冇乜印象，因為咧我哋
第一次見越南人，但係我係記得就係幾時佢哋入營嗰陣時咧，我哋就要見佢咯。量血壓啊、體温啊，做普通嘅身體檢查㗎咋，係冇咩特別。除非係有意外，佢哋打交啊嗰啲咧，我哋譬如有傷口啊，我哋同佢換藥啊。試過咧個頭咧，譬如剝穿頭啊，我哋要同佢縫線啊嗰啲工作㗎。同埋佢哋都見佢哋咧都係好友善嘅，即係佢哋對我哋對佢哋啊，或者佢哋對我哋都係好友善啊，係冇敵意嘅。佢哋嘅生活咧就係佢哋咧就係自己煮飯食嘅。每一個營咧有自己嘅家庭，咁咧就九澳下邊咧就有個市場嘅，咁咧就可以買餸啦。佢哋買餸自己食嘅，亦都有一個少少嘅超級市場啦，就係買啲雜貨啊、麵啊、罐頭啊、廁紙啊、日常用品嘅。咁佢哋就好好嘅。我哋因為食24咧，咁有時咧係幫我哋煮埋飯我哋食，咁我哋就俾翻錢佢咯。Parte dela era gente culta e educada, eram extremamente humildes. Vê-se que passaram muito mal na guerra e cresceram. Aliás, qualquer vietnamita naquela altura já nasceu em tempo de guerra. E eu fiquei extremamente tocada pelos vietnamitas. 呢度係嗰個 school 個 class 喺嗰度。I remember here this area is the children class, and the corner over there is the teacher office, and over there is the the kid play there. The black area is the washroom. This area is the kid play area. Change a lot. Yeah. When I go to the well to take the water, go through that area to the mouth to the other side, past the house there, get the the red bucket to bring the water to cook for the teacher. The tap water cannot drink, right? It's very yellow and dirty. 我依家嗰啲工廠搞緊。Hello， 唔該阿群啊。係。阿群，你係阿群啊？係啊。哦，你仲記唔記得我啊？以前個細嗰時喺屋企同我一齊游水啊！邊個啊？你記唔記得我啊？阿梅啊，喺南文營住嗰個啊，成日同你去游水啊！你唔記得啦？你係咪打錯咯？游水我邊係游水啫？細嗰陣時啊，你有冇喺九澳住過？係啊係啊。係啊，你有冇同嗰啲越南妹游過水玩過？有啊。有啊。咁你記唔記得我係邊個？我喺加拿大翻嚟。我喺加拿大翻嚟嘅，你依家企喺個你屋門口同你阿媽傾偈啊！哦。你仲記唔記得啊？我哋成日行入去沙灘嗰度游水，經跟阿嬸捉蟹嗰個阿嬸門口度過咧，你唔記得啦？係啊。我諗見到個人啊，可能記得。見到個人啊，去影啊！係話你翻咗嚟啊？係啊。翻嚟探親抑或旅遊啊？翻嚟探你咯。係啊，新唔新㗎？係啊，見面得唔得啊？啊！見下面得唔得啊？啊！到時喺呢個電話聯絡啊，好唔好啊？大佬啊，31年唔見你喎。講31年唔見你喎，唔知你變啦，你變多定我變多咧？你哋見我就係見到就諗到我㗎。嚇！我淨係諗到你以前留長長地個頭髮，面仔尖尖似你個媽個面型嘅咋 ，OK？ 依家肥騰騰咯。依家肥騰騰，我都唔好得去邊啊！我都係一樣啊！我都係一樣嘅啫。走嗱，翻到嚟唔走㗎係咪啊？嚇！你翻嚟唔走㗎係咪啊？唔係啊，我翻嚟，我星期日我走㗎啦。咁快啊？係啊。我帶我個大仔返嚟㗎嘛，因為佢喺嗰度出世㗎嘛。哦，哇！你咁有心嘅？係咯。你如果過嚟嘅話，你去到澳門嗰茶口嗰度咧，你打電話俾我，就喺嗰度附近㗎嘛。咁唔做你就嘢啦嗬。好。OK，遲啲電話聯絡嚇。好。OK，拜拜。拜拜。
I married in the refugee camp in Congo. Many people came, my friend, even I don't know them, they come, I welcome too. 不過就試過係有結婚就喺營裏邊咪佢哋自己煮嘢食咧，煮啲有嘅，通常咪請晒啲人喺度食咯。不過總之咧係知佢哋嘅營裏邊咧有人結婚咧，咁咧就晚黑咧就請晒我哋食嘢㗎啦咁樣。因為我哋好多時咧得閒咧，咁我哋唔喺護理室咧就會出去同佢哋一齊傾偈嘅，就點樣 friend 咗我唔知啊。同埋嗰幾個男仔都係即係成日會傾偈啊剩咯。所以咧好多時同佢哋去黑沙嗰度。I seen it before, but you never seen it again. No. You can empty the bottle, take some haksa home again. Now it's better. Before, it's not many people like that, not nice like that. We met with an older gentleman in Vancouver. He's from the Macanese Cultural Association, and he grew up here in the 50s. And he was telling me how poverty was normal in the 80s here. You know, before sometimes we come here swimming, that's why we don't like to come. Sometimes we see like a finger, a lot of fly on the beach. Some are still have the fingernail red on it. I'm really scared. Before, we walk, we don't take the bus, we walk. No money, we take the bus, we walk from here to swim. After that, we go home all sweat already and hungry. Some of the living conditions were not exactly the greatest. However, I do know that Father Lancelot did as much as he could to take care of them, along with some amazing people here in Macau. For example, Paul Pun and the Christian Relief Services, who took care of all the people there for so many years and managed to put us into different first world countries to have better lives. So your mom and yourself have so to be here. You come here to try to say thanks to people who have managed the camp. So yes. Those I'm not the one directly supervising the camp. Mm-hmm. As those days, Father Lancelot and Father Louis. Foi trabalho de todos, sabe? É do governo, é assistência pública, tudo. É Santa Casa Misericórdia, Cruz Vermelha Portuguesa. Isso é um conjunto de ajudas que me facilitou o resettlement deles, como se chama, o realojamento deles em outro sítio. Tínhamos escola, podiam ir à escola, as crianças. Nós abrimos umas aulas de infantis, aulas infantis em Cabo também, arranjávamos professores, tínhamos serviços sociais, e havia tudo. O governo deixou-os trabalhar cá. Isso é que foi uma grande coisa para nós. Para mim, a melhor coisa para ver é os nossos refugiados irem para serem realojados noutros sítios dos Estados Unidos. Os vietnamitas levavam muita coisa. Gramofones, mais que gramofones, todos esses aparelhos, tudo bem. E lá, as Nações Unidas deixaram entrar ali, pagavam mais. His name is very good, and
nice person. He's helpful. The day I left the refugee camp, me and my husband and my son, the father give me $20 United money to Canada because we have poor. We don't have more money to go Canada. They are afraid. The father afraid my baby hungry, and he give $20 for my family, for my baby boy. Era uma pessoa que nós associámos sempre ao refugiado propriamente dito, a quem sofria e precisava de apoio. Desencantava dinheiro em qualquer lado. O Padre Lancelot tinha uma influência grande junto do governo e tudo isso, e portanto os refugiados tinham aqui, portanto, prerrogativas que, por exemplo, não tinham em Hong Kong, onde ficavam internados, em campos de concentração, com arame farpado. O alto comissário, o representante do alto comissário em Hong Kong, aqui em Macau, falar com o governador e prometeu-lhe que todos os refugiados que aqui abordassem, haviam de ser realojados no outro sítio. E foi assim, foram todos realojados, exceto dois. Outros dois estão aqui em Macau, porque estavam, não podiam ir para um lado para o outro, ficavam aqui e o governo não fazia nada. Depois eu falei com a polícia e disse, olha, os outros levaram para aí 15 mil nossos agora, vocês não podem ficar com dois? Lower to Asilo. The whole block building, it was the largest in Louis, Mr. Mfuk. So once was in charge of the camp. Both people who come, the first place most of them have to be there. And then in opposite the horse racing field, we don't say a camp, but actually another way of many boat people also stay there. Chocou-me de tal maneira que eu estava a fazer e a escrever, a chorar, quer dizer, fez-me impressão porque estavam 7 mil, salvo erro, eram muitos milhares na Taipa, porque à partida Macau e Hong Kong, por exemplo, eram campos de passagem de refugiados que seriam recolocados nos outros países de acolhimento. A China era um país de acolhimento também. A China chegou a receber 250.000 de refugiados que eram chineses, eram refugiados, vietnamitas de etnia chinesa, que estavam a ser perseguidos no Vietnã depois da guerra. Houve uma guerra entre a China e o Vietnã, essa guerra que hoje é assumida tanto pela República Popular da China como pela República Popular do Vietnã como um equívoco. Portanto, não sei que equívoco teria sido esse, mas foi um equívoco grave que provocou uns milhares de mortos, portanto. E de maneira que o que acontece é que as zonas, aquelas zonas de fronteira do norte do Vietnã, são zonas onde existem maiorias chinesas e outras minorias de origem chinesa, o que tornam as fronteiras muito voláteis. I come from Vietnam in China, the border, near the China, the border, because my grandfather is come from China, and after that my grandfather, and we live in Vietnam for I don't know how long, because my father married over there, and I born in Vietnam. After that, the Vietnamese people kick us out. 就我就知道啦，因為嗰時好亂啦，咁個人都好緊張啦。即係話每一晚咧，即係我越南我唔知道啊，佢哋坐啲船啊，即係喺寮國嗰邊咧，同泰國邊境咧，佢哋就坐啲舢板仔啊咁樣走過嚟咧，咁有好多咧，佢哋有好多金啊啲嘢咁咧。就去到半路咧，就冇沉咗咁啊，死咗咁啊，佢俾人家劫晒啦啲沉。咁我哋點樣會咁好彩咧？因為我哋做生意咧，又同啲大使館啊啲嘢有啲交情咧，裏邊有啲人咧，咁佢就幫我正式簽出嚟嘅，簽證出嚟。咁
咁啊經香港，因為呢度我有啲親戚喺度嘛，我就冇出到冇去。個 camp 裏邊就普通嗰啲白天屋啦，有 A、B、C、D 嘅型啦，咁係咁啦，就有個咁啊裏邊嗰啲床咧就係一排一排噶啦，2層啦，係啦，咁啊裏邊啊有一個課室啦，有啲細路仔喺裏邊啦，中間嗰度啦，另外一邊係啦。I'm really glad I came back to see all this. I'm still going through a bit of a culture shock, and going to the government offices, seeing all the documents in Chinese and in Portuguese. A lot of the times here I'm lost in translation. A big part of the reason why I came here was to find my own identity. Because being born in the Portuguese Macau, I want to know where I fit in. And when you come to Canada, when you come to Canada, a country that embraces multiculturalism, I identify myself as Canadian Chinese, not Chinese. And throughout my travels in life, when people ask where are you from, I say I'm from Canada. And people often give me a funny look and say, but you don't look Canadian. Like, no, I'm Canadian. But coming here, I don't want to forget that I grew up in Macau, I was born in Macau. And you want to be able to tell people this is where I'm really from. I had a difficult time looking for this birth certificate, mainly because they wanted to know which book a record registry was in Portugal, and because I missed that delayed the process a bit. And until I got the assistance from Sergio De Pina from the Macau Cultural Association, he told me they needed this information here, and within 7 days I got the document. So here I have is the new Portuguese birth certificate that's apparently valid for 6 months, and hopefully this will expedite the process and to find out whether or not I'm eligible for the Macau ID. Being Canadian, you can be anything, and there's something I don't want to forget about the past and my history, and of course understanding my parents' hardship into dealing with all of this in the 4 years that they spent here. I'm sure it was not easy, and I'm really grateful for the fact that I get to live in Canada and all the opportunities that are available to me. So being able to understand the past helps me move forward. A população de Macau pouco dava pelo que estava a acontecer. Houve pouca cobertura da comunicação social de Macau relativamente a esta questão, mas por uma razão muito simples, porque enquanto os meios de comunicação social de Hong Kong eram poderosíssimos, Macau o que é que tinha? Tinha uma rádio, não tinha ainda televisão, e tinha meia dúzia de jornais bastante artesanais, portanto é preciso dizer-se que é nessa altura que o jornalismo profissional se começa a despontar aqui em Macau. Passado pouco tempo resolveram um problema. Diminuiu o número de refugiados, aliviou de um momento para o outro. Eu não sei o que é que eles fizeram, mas eu sei é que ou uma parte voltou para a China, os outros foram integrados em algum lado. E o problema, de certa maneira, resolveu-se assim. Até tem piada, porque eu, passado uns tempos, chegou um novo secretário adjunto, eu fui recebê-lo ao cais, como de costume, como jornalista, e o senhor vira-se para mim e diz assim: você é que é a jornalista especulativa, aliás, você é que é a jornalista especulativa. E fiquei assim a ver por causa das histórias dos refugiados, porque eles estavam convencidos de que aquilo tinha sido invenção. Eu tive uma sorte enorme de estar ao meu lado o comandante da PMF, que me disse: não, ela não exagerou, é exatamente isso que aconteceu. 出邊啲人又好少講啊，不過我哋對嗰啲越南難民營啦嚇，即係我哋嗰啲朋友咧對啲難民營對啲難民啊，咁我哋又冇話鄙視嘅，咁我哋係無論係南越同埋北越咧，都係好 friend 嘅啊。
即係喺我哋護理嘅角度裏，喺我哋護士裏邊咧，我哋啲工作人員啊咁，覺得佢哋都係冇問題嘅。係北越嗰啲咧比較惡啲，南越嗰啲咧就比較善良啲。咁出街咧就佢哋要同寫字樓嗰邊去溝通嘅，如果批嘅咪出咯。通常臨出國之前咧，咁佢哋可能去買啲嘢啊成。As pessoas de Macau sempre foram umas pessoas abertas. Macau sempre foi ponto de acolhimento. Desde o início de Xangai, em que eram para Macau os primeiros refugiados, e de Hong Kong, na Segunda Guerra Mundial, Macau sempre acolheu as pessoas de braços abertos. Eles só queriam chegar à terra e longe. Esses são os boat people. The first feelings that come to mind when I hear about these socio-political or economic problems is, wow, my parents went through this. You kind of wonder what could have happened if my parents get the opportunity to leave Macau, or what would happen if they had stayed in Macau. What would our lives have been? My life is good. And I have a family, I have a house. I still go out with the people who live in refugee camp for once a month for dinner. But they never mention they live in Macau.